We have a lot of good footage here. Let's start with a really cool video of a captured Russian TOS-1 back in Kharkiv offensive, now used against the invaders. As we said before, Russia is still the biggest supplier of weapons for Ukraine. Russian meat attack northeast of Avdiivka, using last men from occupied Donetsk region, ends in carnage for the DNR mercenaries. All 8 main battle tanks and infantry fighting vehicles get destroyed. Dozens of attackers die. The liberated commander of Azov with another blow for Putin. Starting from today, we continue fighting together with you. We will definitely have our say in combat. Azov commander Denis Prokopenko in Lviv. Впевнений в тому, що армія – це командна робота, і сьогоднішнього дня ми разом з вами ми продовжуємо боротьбу. Ми обов'язково своє слово скажемо ще в бою. І найголовніше на сьогоднішній день – це те, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінії фронту, і з кожним днем ми просуваємося вперед, знищуємо ворога, звільнюємо тимчасово окуповані території, і я впевнений, що ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб прискорити цей процес і щоб війна дійшла до свого логічного завершення. Слава нації! Буде повертатися. The new 21st Brigade of the Armed Forces of Ukraine defeated a large Russian armored group, which once again tried to break through Ukrainian defenses, but did not succeed. Destroyed and damaged equipment remained on the battlefield, including one of the most modern Russian tanks T-90M Breakthrough. Alina Dirksen, a Dresden resident from Russia and an owner of a Russian restaurant in Dresden, called Putin to strike a pro-Ukrainian demonstration in Germany and publicly voiced her support of Russia, Putin, and war many times. Now, German law enforcement structures opened a case against her, and her restaurant is not doing well. She begs Russian Foreign Ministry to intervene. She doesn't say, though, what the hell is she doing in Germany and why she don't get back to Russia.
С марта месяца 2022 года на территории Германии на меня открылась настоящая травля со стороны проукраинских активистов. Из-за моей позиции касательно Российской Федерации и из-за русского ресторана под названием «Родина». Я неоднократно обращалась за помощью в правоохранительные органы Германии, но ни одно мое заявление не привело к результату. В августе месяце я позволила себе рассказать небольшой местной газете о всех угрозах и нападках, которые приходят в адрес меня и адрес моего ресторана со стороны проукраинских активистов. Они стали мне еще интенсивнее угрожать и распространять фейки в соцсетях. А правоохранительные органы решили вместо того, чтобы разбираться с теми угрозами, которые поступают в адрес меня и адрес моего ресторана, завести уголовное дело на меня и устроить показательный процесс с наказанием, что происходит с теми, кто не высказывается плохо в адрес Российской Федерации. Я прошу, пожалуйста, МИДа Российской Федерации оказать мне поддержку, так как на правоохранительные органы Германии у меня надежды не осталось. Владимир Владимирович, им сегодня мало было. Вот здесь у нас в Дрездене тоже можно один разок ебануть хорошенько. Дорогие кастрюлеголовые, если вы считаете, что найдя меня в Инстаграме, написав мне какую-то херню и поставив моему ресторану одну звездочку, вы сделаете мне хуже или меня заденете, то я спешу вас огорчить. Антиреклама – это тоже реклама. Продолжайте в том же духе, мои дорогие. New Zealanders perform a beautiful haka in memory of Kane Tatai, who died fighting for Ukraine. You can't beat the Maori culture. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.